Question session কি? Okay. So, at the beginning, at the start, can anyone tell what is the technique or steps that is required for statistical analysis? Anyone? What are the 5 steps that is required in the statistical analysis? Anyone? Sir, can I? हाँ बोल. Sir, collection of data, Good. classification and tabulation of data, Okay. presentation of data, Good. analysis of data, একদম. আর Collection of data. হ্যাঁ, collection of data, classification and tabulation of data. Rather you can call tabulation, তাই তো? হ্যাঁ, Then presentation of data. হ্যাঁ, that is you can find the graphics or find the picture. Number 4, analyzing of data. good, that is the mathematical part. Number 5, interpretation of data. that is the finding the result. Last step. Okay, good. আচ্ছা, যারা নতুন তাদের একটু অসুবিধা হবে, আবার বলছি তাদের জন্য ইউ গো ফর দ্য রেকর্ডিং। সিআরদের বলছি নতুনরা যেহেতু পরে গ্রুপে জয়েন করেছে, একটু রেকর্ডিংটা শেয়ার করে দিও, মানে ইউটিউব রেকর্ডিংটা। ওকে, যদি প্রবলেম হয়, যদি দরকার পড়ে তাদের ইউটিউব রেকর্ডিংটা শেয়ার করে দিও, অথবা পার্সোনালি। ওকে স্যার। গ্রুপে আছে, কিন্তু যেহেতু তোমরা পরে জয়েন করেছো তাই তোমরা গ্রুপের মধ্যে রেকর্ডিংটা পাবে না, মানে ওপরের দিকে ছিল তাই। আর আগের দুটো ক্লাসের, এটা 3rd ক্লাস বেসিক্যালি, প্রথম দুটো ক্লাসের রেকর্ডিংটা একটু শেয়ার করে দেবো, অসুবিধা চিন্তা নেই, ভিডিওটা দেখলে বুঝে যাবে। আমরা খুব মানে অ্যাট দ্য ভেরি ভেরি বিগিনিং লেভেলে আছি, নো টেনশন। এমন কিছু ডিপ থিঙ্কিং কিছু করিনি যেটা বোঝার মতন এখনো কঠিন জায়গায় যায়নি। ওকে, সো নো টেনশন। নাও anyone, what is the different types of statistical data? Different types of statistical data, or rather you can say, আমি কোশ্চেন অন্যভাবে বলছি, what is the basically two sources of statistical data? এবার বোধহয় বুঝতে সুবিধা হয়েছে। তুই বলবি না, অন্য anyone else, সুনীত বাগ বাদ দিয়ে। Different type of statistical data, different sources of statistical data. Source, anyone other than Sunit? আমি আরো হিন্টস দিলাম, there are basically two sources, primary and secondary data. Good, একদম sources. right. ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন। Thank you, sir. So basically 2 sources of data are there. One is primary and secondary. আমি জাস্ট আজকে একটু কোশ্চেন আই নেব, কে কতটা পড়েছো জানবো। আচ্ছা, now there is a question, maybe analytical, you can write in Bengali, you can tell Bengali or English, whatever you can. Which let us you start to make a statistical data analysis. Let us start to make a statistical data analysis. For your to collect the data, which source you prefer, whether there is a primary source or secondary source, and why? Anyone? তুমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা অ্যানালাইসিস করতে চাইছো, তো টু ইউ ফর ইউর ডেটা, মানে তুমি তো মার্কেট থেকে ডেটা কালেক্ট করবে, সো কোন ডেটাটা তোমার কাছে, মানে তোমার কাছে কালেকশনের মানে সোর্স হিসাবে বেটার মনে হবে, আইদার দ্যাট ইজ প্রাইমারি অর সেকেন্ডারি, এন্ড হোয়াই? সেকেন্ডারি ডেটা, কারণ সেকেন্ডারি ডেটাটা অলরেডি কালেক্টেড হয়ে আছে, তো সেটা থেকে ডেটা সঞ্চয় করতে সুবিধা হবে। গুড, আচ্ছা বুঝলাম। ওকে, নাও শুভমের কোন কোশ্চেন? শুভম, হ্যাভ ইউ এনি প্রাইমারি স্যার। হোয়াই প্রাইমারি ডেটা? হোয়াই স্যার প্রাইমারি ডেটাটা, দাদা এক মিনিট শুভমটা শেষ করতে দে, তারপরে রনিতের শুনবো। শুভম বল। প্রাইমারি বিকজ স্যার ইট ইজ অরিজিনাল ওয়ান। ওকে, রনিতা, your view? ইয়েস স্যার, প্রাইমারি ডেটাটা বেশি অরিজিনাল হবে, আর যেটা সেকেন্ডারি ডেটা সেটা তো অলরেডি কালেক্টেড, তো সেটা আমরা কোনো রুপির বিনিময়ে সেটা নিয়ে নিতে পারি, কালেক্ট করতে পারি সেকেন্ডারি ডেটা। তো যদি পিওরিটির দিক দিয়ে দেখা যায় তাহলে প্রাইমারি ডেটাটা বেশি ভালো হবে, আর সেকেন্ডারি ডেটা তো কোথাও থেকে আমরা সেটা কিনেও নিতে পারি বা নিয়েও নিতে পারি। দ্যাটস ইট। গুড।
So what is the আমার যা মনে হচ্ছে তোমাদের আলোচনা থেকে, so basically when we are thinking about the purity or the authentication, we go for primary, right? Although Yes, sir. although there is time and cost needed, obviously manpower, obviously there is huge manpower needed, because you have to you have to use some large manpower to collect the data. You have to you have to invest some, you have to give some time, take some time to collect the data, because there are direct go to the market. You have to go to the direct to the market. But for the case of secondary, just you have to lend or কি বলে ওটাকে, purchase the data, তাই তো? ক্লিয়ার? নাও এদের বাইরে আরেকজনকে আর কেউ বলবে কিনা জানি না, আমি শুনতে চাইছি অন্য কারোর থেকে। So what is the basically 3 types of secondary sources in general, in brief, what is the secondary source, 3 types of secondary sources? Anyone? Sir, publish না স্নেহা তুমি তো না, তুই থাম কথা বলবি না, তুই না, অন্য কেউ। Anyone? স্যার বলবো? না, সৃজন বলিস নি। আচ্ছা সৃজন বলতে পারিস। স্যার আমি বলবো? স্যার না, না। বলবো কে বলছো? হ্যাঁ বল স্নিগ্ধা বলতে পারিস, বল। পাবলিশড সোর্সেস, ওকে unpublished sources, electronic sources. Okay. Now there is a tricky question from me. For the cases, we know the secondary data is not the authenticated data, because that is collected by someone else, and we don't know whether that is authentic or not, because that is not collected by myself. But I want your view. তুমি কোনটা মনে করো from the electronic source or published source or unpublished source, which will be the more authenticate বলে মনে হয়? জাস্ট আমি নিজের তোমাদের ভিউ শুনতে চাইছি, দেখি কি বুঝলে। You know there are huge number of like this sources of secondary data. Secondary data can be collected from 3 sources like this: published, unpublished, and electronic. Just common sense, এটা লেখা নেই এখানে, আমার নোটে নেই। Just apply your simple common sense. Which will be the authenticate with respect to, for example, you can say unpublished is more authenticate with respect to the public or electronics, and why? আমি জাস্ট এক্সাম্পল ভাবে বলছি, তুমি বলতেই পারো যে আনপাবলিশডটা বেশি অথেন্টিকেট, বাট ইউ হ্যাভ টু টেল হোয়াই। বলো দেখি কে বলতে পারো, দেখি কার কত বুদ্ধি, মানে কমন সেন্স, জাস্ট অ্যাপ্লাই দ্য কমন সেন্স। রিমেম্বার টু, আমি উত্তরটা দেওয়ার জন্য আমি হেল্পলাইন দিচ্ছি যে সোর্সিং প্যাটার্ন গুলো খেয়াল করুন। পাবলিশ সোর্স কি কি আছে, আনপাবলিশ সোর্স কি কি আছে, আর ইলেকট্রনিক সোর্স কি কি আছে। The source is the factor whether data is authenticate or not. Sir, published source. Why? Yes, sir. I also think published source because because it is collected. By the government. Most of the cases is collected by the government, and I expect government collecting the authentic source, authentic data. Yeah, most of the cases like FICI or CSO, etc. ICAR. Most of the cases they are government organization, and expected that data will be authenticate, original, expected. Now, what is the different? What is the? There are four methods of collecting published. Primary data. Can anyone tell what are the basic 4 methods? Sir, may I? দাঁড়া Sir, দেখি, I can- কে বলবি? রনিতা হবে না? Sir, না রনিতা হবে না, রনিতা বন্ধ, মিউট কর, রনিতা হবে না। হ্যাঁ Sir, আমি বলিনি। হ্যাঁ বল তুই বল। সঙ্গীতা বল, সঙ্গীতা সিং। Sir, observation, কে বলছিস? interview, ওকে গুড, schedule, and questionnaire. good. So now my Thank- question is, সঙ্গীতা মিউট করে দে।
Now my question is, can you tell what is the basic difference between observation and questionnaire? So আমি লিখে রাখছি, যারা নতুন তাদের একটু অসুবিধা হচ্ছে ঠিকই মনে মনে হচ্ছে। সো আমি জাস্ট তাদের জন্য লিখে রাখছি, প্রাইমারি ডেটা কালেকশন, প্রাইমারি ডেটা। এই নোটটা নতুনদের বলছি বারবার, যারা নিউ মানে অ্যাডমিশন নিয়েছো, এই নোটগুলো গুগল ক্লাসরুমে পাবে। গুগল ক্লাসরুমে এন্ট্রি নিয়ে নেও। সিআরদের বলছে ওদের একটু হেল্প করো গুগল ক্লাসরুমে এন্ট্রি নেওয়ার জন্য, ওকে? প্লাস পুরোনো ভিডিওগুলো একটু দেখে নিও। আমার মনে হয় তোমাদের অসুবিধা হবে না। যদি প্রবলেম হয় তারপরেও আমাকে ডাইরেক্টলি ফোন করো বা হোয়াটসঅ্যাপ করো, ওকে? যারা নিউ কামার তাদের জন্য বলছি, অল দিস নোটস, এই যে যেটা শো করছে, যারা স্ক্রিনশটটা আর অ্যাভেলেবল ইন দ্য গুগল ক্লাসরুম। দ্য লিঙ্ক অফ দ্য গুগল ক্লাসরুম ইজ অলরেডি সেন্ট ইন ইউর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। So you have to enter in the, you require a Gmail account, I think, for access the Google Classroom. Also, the previous video, YouTube video available in the WhatsApp is contact with CR. So primary data collection, there are 4 types basically. আবার একটু বলবি রে, কেউ একজন ভুলে গেছি, কি না? Yes, sir. বল। নাম্বার 1, So observation, অবজারভেশন। interview, দাদা অবজার্ভ লিখতে দে। ইন্টারভিউ, schedule, দাঁড়া 1 মিনিট, এটা কি শিডিউল না? and questionnaire. শিডিউল, Yes, sir. শিডিউল, কোশ্চেনারি। অবজারভেশন, ইন্টারভিউ, শিডিউল, কোশ্চেনারি। So can you tell what is the difference? তুই না অন্য কেউ, হ্যাঁ? Can you tell what is the difference between schedule and questionnaire? Other than Sangita, মানে যারা বলে গেছে তারা বাদ দিয়ে anyone. What is the difference between basic difference, একদম basic difference between schedule and questionnaire? স্যার কোশ্চেনারির মধ্যে কোশ্চেন গুলো আগে থেকে মানে আচ্ছা সুকন্যা, ঠিক থাকে। সুকন্যা তুই রোল নাম্বারটা আগে লিখিস বাবা, হ্যাঁ? আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা বল, হ্যাঁ। কোশ্চেনারির মধ্যে তো আগে থেকে কোশ্চেন গুলো ঠিক করা থাকে, তো মানে আমরা জানি যে কি কোশ্চেন করা হবে, সেগুলো আগে থেকে ঠিক করা থাকে, এটা কোশ্চেনারি। আর শিডিউল? শিডিউলটা নিয়ে একটু কনফিউশন হচ্ছে। Anyone else? Argo? Sir, বল। শুভম সিং হবে না, না তুই না, বাদ অন্য কেউ। শুভম সিং ক্যান্সেল, তুই বলেছিস। এনিওয়ান? আর কেউ? হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন কোশ্চেনারি এন্ড শিডিউল? ঠিক আছে, যারা বলেছো আগে তারা রিপিট করো, তাদের যে কোনো একজন। যারা আগে অলরেডি বলেছো তাদের মধ্যেই বলো কেউ একজন। শিডিউল ভার্সেস কোশ্চেনারি, এনি আইডিয়া? sir, বল। sir, schedule তো আগে থেকে ফিক্স থাকে আর কোশ্চেনারি নতুন করে কেউ স্যার বলতে পারে। বলবো? হ্যাঁ, বল কে বলবি, বল। স্যার শিডিউলটা আগে থেকে ফিক্স থাকে। হ্যাঁ হলো। ক্যান ইউ গিভ সাম এক্সাম্পল, তাতে সবার বুঝতে সুবিধা হবে। এক্সাম্পল অফ এ শিডিউল। বল। টাইম টেবিল স্যার, টাইম টেবিল। নো। এনিওয়ান? স্যার কোয়েশ্চেনারিতে গুগল ফর্ম। কোশ্চেনারি গুগল ফর্ম, কোশ্চেনারি, ওকে। আচ্ছা, শিডিউলটা হচ্ছে রিটেন ডাটা কালেক্টিং ফ্রম পিপল এন্ড হেল্পিং দেম ফর কালেক্টিং অফ ডাটা। একদম। Questionnaire means Google form that is sent through your mail. See this? কোথায় গেল রে? সরি, কোশ্চেনারি হচ্ছে গুগল ফর্ম, জাস্ট সিম্পল, মানে এক্সাম্পল বললো, দ্যাট ইজ সিম্পল মেল। কোথায় রে? By mailing the questionnaire containing a list of questions related to the problem under investigation. মানে তুমি কোন একটা সার্ভে করতে চাইছো, whether this product is good for the market or not, or for this, whether the Samsung phone used by the pupil, এরকম একটা সার্ভে কিছু করতে চাইছো, whatever maybe. So you send the questionnaire through the email or through the post. That is called the questionnaire pattern.
that is called the collecting the data through the form, and the form may be digital like Google form, or form may be a hard copy that is sent through the post office. Okay, so but the difference, schedule also almost like that. In the case of schedule, almost like this. See, the case of schedule, questionnaires are sent through the enumerator. What is the meaning of this? For the case of schedule, there is also questionnaire, or you may there is a maybe there is a hard copy, maybe there is a soft copy like Google form, or maybe there is a hard copy of a form. So we have to fill, and the form is sent through the post office. But the difference is, for the case of schedule, somebody help you to fill the form. Then, for example, যারা আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম আগেই দুয়ারে সরকারের কনসেপ্টটা, যারা গেছো জানি না, যারা গেছো বা বাড়িতে বুঝতে পারবে, জিজ্ঞাসা করবে দুয়ারে সরকারে কেউ যদি যে গিয়ে থাকে, দুয়ারে সরকার যে ইগুলো হয়েছে, ক্যাম্পগুলো হয়েছে রিসেন্টলি, সো ইউ হ্যাভ টু ফিল দ্য ফর্ম। ওই ক্যাম্পে গিয়ে ফর্মটা ফিল আপ করছো, and someone from the government authorized person will help you to fill the form. So that, এবং সেই ফর্মের ডেটাটা কিন্তু গভর্নমেন্ট তোমার থেকে কালেক্ট করলো, তাই তো? ওই থ্রু দ্যাট ফর্ম গভর্নমেন্ট কালেক্ট দ্য ডেটা ফ্রম ইউ। So that collection policy is through the scheduling pattern, because someone help you to fill the form. But for the questionnaire তোমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিল, তোমার আমরা যেটা তোমাদের CET 1 এর জন্য গুগল ফর্ম করাচ্ছি, no one help you. You have to type and you have to fill the form. So that is called the concept of questionnaire. বোঝা গেল? Clear? Now, আজকে মোটামুটি হলো একটা কিছু। নাও সার্ভে আমি আবার বলছি, সার্ভে নিয়ে খুব ডিটেইলসে যাব না। সার্ভের জন্য আলাদা একটা আমি নোট বানিয়ে দিয়েছি। এটা তোমাদের মেবি থার্ড ইয়ার ইট ইজ রিকোয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি, হাউ স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভে উইল পসিবল, লাইক দেয়ার আর 9 স্টেপস, ডিফাইন দ্য প্রবলেম এটসেট্রা এটসেট্রা। আমি একদিন ব্যাখ্যা করেছিলাম, ভিডিওটা দেখে নিও যারা নতুন ভর্তি হয়েছে। সার্ভে ডিটেইলসে যাব না, আমরা নেক্সট ক্লাসে অঙ্কে ঢুকবো আস্তে আস্তে। তো বিফোর go to the details, we deals with some different types of data. So basically classification of data, আজকে মূলত আমরা এটাই শুরু করব, classification of data. We know statistical analysis deals with 5 steps. The 5 methods are involved in the statistical data analysis. So there are 5 methods like collection of data. After collecting the data, you have to classify the data in a table format. That is in the step 2. And you have to represent, after forming the table, you have to represent graphically in a picture, image. You have to construct an image for that data, raw data. That is called the presentation of data, that method. After getting this image or something like that, representation, you can analyze the data. That is the mathematical formulas involved here. You have to analyze the data, and after that you have to interpret the data. What is the meaning of the data? Why we record this data? তাই তো, এটা আমরা বলেছিলাম, তবু আবার একবার রিপিট করলাম। বেসিক্যালি, so we are now in the step 1, that is collection of data. আজকে সেকেন্ড ক্লাসে maybe we go for the step 2, that is classification and tabulation of the data. Before going to details, what is the meaning of classification, how a raw data is classified and a table can be formed. একটা তার মানে কি, কিছু raw data থেকে how a table can be formed, or the raw data are simple কতগুলো numeric value. There are huge number of numeric values, and you have to those numeric values is converted to a table format. We explain in the next class. Okay, before that, just go for this classification of data.
So basically, whatever may be the data, whatever the data you can collect from the market, there are basically three types. Whatever data may be. For example, that type 1 is univariate data. For example, you are collecting the age. Example देखो. For example, the students in a class may be classified on the basis of marks. Sorry, not age, marks. Marks obtained by them. So marks is a single value. তুমি কত পেয়েছো 22, তুমি কত পেয়েছো 30, you obtain the marks 40, you obtain the marks 50, someone obtains marks 81, and so on. So there is single value attributes, or you can get univariate data, single value. So this is a table format. সে এই টেবিলটা একটু বোঝার ব্যাপার আছে, পরে আমরা আস্তে আস্তে ডিটেলসে যাব। So what is that? The marks, from marks between 0 to 10, how many students get the marks? 15. Marks between 10 to 20, how many students get? 25. Marks obtained between 20 to 30, how many students? 30 students. Marks obtained between 30 to 40, how many students? 20 students, and so on. Marks obtained between 40 to 50, and how many students? That is 10 students. So in total you get 100 students. So whatever may be the pattern, or whatever may be the construction format, whatever may be, there is a concept of table, statistical data table. But we are dealing, in this particular example, we are dealing with univariate data. Only marks involved in this data collection. Now for the case of bivariate data, let us go for the example bivariate. Then you can differentiate between univariate versus bivariate. So bivariate is what? Let us see, the students in a class may be classified on the basis of marks and their age. So how can you represent a student? Whenever you go to a student, you ask him what is your marks and what is your age. So for each student you collect two information. প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য তুমি দুটো করে ইনফরমেশন কালেক্ট করছো। One is his marks and another is age. So that is bivariate data. বুঝা গেল? So for every student or every entry or every item, for you collect the information for of two types. One is marks obtained by him, another is age. So that is for each entry you get two information. So that is called bivariate data. Okay. Naturally, how can you represent? আমরা বলবো পরে how can স্যার আরেকবার বলবেন? যেমন ধরো তুমি একটা স্টুডেন্ট, আমি মার্কেটে বেরিয়ে ডেটা কালেক্ট করছি, তোমার কাছ থেকে কি ডেটা নিয়েছি? ওই কালেক্ট তোমাকে বললাম তুই কত পেয়েছিস টোটালে, মানে পরীক্ষায় তোমার বয়স কত। So what is the information you get from you? One is your age and another your marks. আর আমি যদি গিয়ে তোমাকে শুধু বলতাম তুমি কত পেয়েছো, only the marks is the value variable, তাই না? বুঝা গেল? প্রথম ক্ষেত্রে শুধু মার্কসটাই একটা ভেরিয়েবল, এখানে কিন্তু দুটো ভেরিয়েবল, একটা এজ একটা মার্কস। একটা সিঙ্গেল স্টুডেন্টের ক্ষেত্রেই এজও একটা, এজটাও আমি একটা ভ্যালু আছে, মার্কসেরও একটা ভ্যালু আছে। Okay, so in that case we are dealing with the bivariate data model and we call them BVM. Okay, so how can I represent? Let us go for some examples. We're representing like this a table. আমরা আবার বলছি, এই যে টেবিলগুলো দেখতে পাচ্ছ, এখানে মাউসটা মুভ করাচ্ছি, এই র ডেটা, এই যে আমি মুখে বলছিলাম যে ডেটা কালেক্ট করব এই প্রত্যেক স্টুডেন্টের থেকে, এইভাবে আফটার গেটিং অল দিস র ডেটা আমরা এই টেবিলটা তৈরি করব। আমাদের পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই টেবিল ফরমেশনে যাব। হাউ ক্যান ইউ গেট দিস টেবিল? এই টেবিলটা কি করে পেলাম? বুঝা গেল? সো র ডেটা মিনস আমি ইউজিং ইন্টারভিউ, ইউজিং কোশ্চেন, ইউজিং অবজারভেশন, তোমাকে আমি তোমার ঘরে গিয়ে বললাম ভাই তুমি কত পেয়েছো, মার্কস বলো আর তোমার বয়স কত বলো, আমি খাতায় নোট করে নিলাম। সো দ্যাট ইজ দ্য কালেকশন অফ ডেটা প্যাটার্ন। নাও এই যে খাতায় নোট করলাম, অনলি দেয়ার আর র ডেটা, তোমার বয়স ভার্সেস ইওর
মার্কস। সো তারপরে আমি অফিসে আসলাম। সো লাইক দিস ওই কালেক্ট 100 নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ডেটা। মনে করো 100টা স্টুডেন্টের ডেটা এইভাবে কালেক্ট করেছি, মানে অ্যাকচুয়ালি পার স্টুডেন্টে আমি 2টো করে ডেটা কালেক্ট করেছি, এজ অ্যান্ড দেয়ার মার্কস। নাও আই গো টু মাই অফিস অ্যান্ড উই ট্রাই টু form a table from that data. Now we have to classify the data. ওই যে টেবিল, ওই যে ডেটাগুলো পেলাম, now we classify them. What is the meaning of classification? How can we form the table? আমাদের পরবর্তী ক্লাসে ওটাই আমাদের কাজ। বাট দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ আ টেবিল। টেবিল কিরকম দেখতে হয় সেটা হচ্ছে এটা, যেটা দেখতে পাচ্ছ, এটা বাইভেরিয়েট টেবিল, এটা ইউনিভেরিয়েট টেবিল। বেসিক্যালি বাইভেরিয়েট টেবিলই বলো আর ইউনিভেরিয়েট টেবিলই বলো, অ্যাকচুয়ালি উই গেট ইট ফ্রম দ্য র ডেটা। কিছু ডেটা আমরা মার্কেটে থেকে কালেক্ট করেছি, সেখান থেকে টেবিলটা বানিয়েছি। বোঝা গেল? তো আমাদের পরবর্তী ক্লাস ইউ আর গোয়িং টু কনস্ট্রাক্ট টেবিল, রাদার ক্লাসিফাই দ্য ডেটা। আমাদের আরেকটা টাইপের ডেটা মডেলও আছে, that is called multivariate data. You see this, students in a class may be classified on the basis of marks, sex and age. 10 value for every entry. You have 3 types of data. One is marks, another is sex, male or female, and age. Again there is a representation pattern, raw data representation pattern. For example, can anyone tell what is the meaning of this? If I see, what is the meaning of this 10? বলতে পারো 10, what is the meaning of this? For this particular class, মানে যেই ক্লাসের ডেটা আমি কালেক্ট করছি, number of 10 is the number of students. আমি আবার বলছি, ভালো করে শুনো। 10 is the number of students who get the marks between 20 to 30. And they are female student and they are 20 years of age. So 3 condition given. I repeat again. For example, if you go for this 3, if you go for this, so for example, if you go for this 3, what is the meaning of 3? Anyone? স্যার বলবো? হ্যাঁ বল। মানে 19 ইয়ার্স এর মধ্যে 3 জন 30 থেকে 40 এর ভিতর মার্কস পেয়েছে, সবাই ছেলে, আর সেটা মেল, male. মানে স্টুডেন্ট ইজ মেল। So that is for particular Yes. these 3, there are 3 information involved. Okay. Similarly, if you go for this bivariate data table, the bivariate table দেখাই। So for this case of bivariate table, see this. What is the, for example, what is the meaning of this? Anyone? স্যার বলবো? অন্যকু বল না, তুই বললি একবার। হ্যাঁ, বলবো? স্যার ঠিক আছে। স্যার বলবো? হ্যাঁ বল বল। হ্যালো, বলবো স্যার? হ্যাঁ বল। স্যার এইটা 17 যেটা আছে সেটা হচ্ছে 20 বছরের মধ্যে 20 থেকে 30 মার্কসের মধ্যে 17 জন স্টুডেন্ট আছে। মানে 17 জন স্টুডেন্ট যাদের বয়স 20 বছর। হ্যাঁ, বয়স 20 বছর এবং তার মার্কসটা হচ্ছে 20 থেকে 30। This 17 is the number of students whose age is 20 years and gets the marks between 20 to 30. Adum, good. Next, can anyone tell what is the meaning of this 25? দেখি কে পারে। স্যার বলবো? বল দেখি। ট্রাই করব। হ্যাঁ বল না। স্যার 25টা স্টুডেন্ট, বল না। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ স্যার 25টা স্টুডেন্ট আছে যারা 10 থেকে 20 পেয়েছে এন্ড যাদের এজ 18 থেকে 21 এর মধ্যে। না 18 থেকে 21 এর কোনো কনসিডারেশন নেই। দিস ইজ এ ইউনিভ্যারিয়েট ডেটা।
this is a univariate data. কেন? 25 implies the number of students. This is the number of students whose marks lies between 10 to 20. No need to, we don't record this whether his age is 18 or 19 or 20. আমি জানি নাকি, whatever may be. So similarly, you can say, for example, what is the meaning of 20? 20 implies the number of students who get the marks between 30 and 40. So, স্যার বলি so this বললাম তো আমি এই টাইম বলছি, অন্যটা বলিস। So these datas are univariate data. Only variable involved is marks. Only variable involved is marks. Irrelevant of the presence of the years, age. Age এখানে ভুলে যাও। Now এইটা বল দিই কেউ, what is the meaning of 45? Anyone? What is this meaning of 45? বল। একদম একটু জোরে বল, শুনতে ঠিক আছে। The 45 implies the number of students whose age is 20. But simply 45 implies the number of students whose age is 20. So what you learn from here, a bivariate data model can be subdivided into two univariate data model. ঠিক না? A bivariate data model can be subdivided. আমি কিভাবে সাবডিভাইড করা যাবে, I don't know. এখন আমি বলিনি দাদা কিভাবে, but we can feel a bivariate data model, whatever may be the table format, whatever may be the raw data, but it can be converted, but it can be subdivided into two univariate model. For example, if we go for only these values, that is a univariate model contain marks. And if we go for these values, (50, 20, 45, 30), that the univariate model contained age. Okay. Similarly, for the case of multiplication, multivariate table, that is also possible. In our case, this multi-value table has contains 3 variables. আবার জয়েন করবে, আর নতুনদের বলছি ঢুকে গেলে বন্ধ হয়ে গেলে আবার জয়েন করবে। ওকে, সেম লিংকে again join. For the case of multivariate table can be converted into, for this particular multivariate table, because there are only 3 variables involved, only 3 types of variables.